nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi bamwenge naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi kati awo ne bafuuka abanywi b'enjaga kati batuyise mbu tubannyonnyole essomero lyaffe erisomesa ki sekretary general waffe ne ttiimu bajagendayo naye ate ne wano mumpa omukisa mbannyonnyola essomero lyaffe okusookera ddala liyigiriza byakuggyako mu 7 ab'e Kenya kye bakoze mukisobola kasita mussa kimu kasita mumanya nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gaterere tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amasomero gaterere wabula singa ffenna tuyimirira awamu ne biterera kijja kuyamba ffenna eyo y'engeri yokka ekyusa embeera kuyimirirawo kwekalakaasa ekigambo kwekalakaasa bazze bakibagamba bagezaako kibajjamu mwekalakaase bwe muli batemu ekyanze tewali kye bagenda baweerera ku soosi be twajja mu palamenti kwe kwali Abedi Bwanika kwe kwali Joyce Baagala n'abalala twabajja ku bukiiko obwo nga tubakyusa nga bwe tubadde tukola naye ate aba NRM ne bagamba nedda bano betwagala ekyo kitegeeza ki so abo tebakolera ffe basebo ne bannyabo wabula bakolera ba NRM aba abalemezaayo omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common persons. Kabaka yazala emiyupi ne basakanya. Kabaka yazala maremta, kabaka yazala pipinta. Nze ndowooza nti ekibiina kyetaaga mpuuga. Basala kunyonyola nedda sente zo zifuna sente nzirinze abamutuufu okukayana ng'awulidde waliwo emiliyoni 5 ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their soldier. Tugenda kwekalakasa paka This week, former RCC Ewan Anderson Burora was detained. Apparently, he was harassing or annoying Madam Anita Mongo. Interestingly, a few months ago, the same Burora was on the media all over, mocking the victims of torture. Those victims, Burora was on TV and radio, constantly mocking them and saying they are faking their stories to get asylum. Today, Burora is in prison on the same trumped-up charges. Of course, we criticize that lawlessness. And yes, we call for his freedom. And we hope that the plight of Burora communicates to those people in the regime, the NRM members, even to us here, that in a sinking boat called Uganda, nobody is safe. Tewali ali safe, mulyato liri mukubbira. Burora, abadde RCC amaze banga dene, ng'ajerega, ng'asekerera, era ng'akiina bannaffe ababa bawambiddwa ne batuusibwako ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Naye ne Burora bamukutte mbu abuza Madam Anita Mongo emirembe. Kubanga Burora amaze ebbanga ng'ayogerera Anita Mongo ku bubbi Anita Mongo bwakulembedde mu Parliament. Kati Burora ali mu kkomera. Tuvumirira okukwata n'okutulugunya Burora. Tuyinza obutakkaanya naye n'ebyakola obutakkaanya nabyo. Naye twagala naye afune eddembe lye.
eridembe lyabadde alemesa bannayuganda okufuna twagala alifune twagala afune obwenkanya. We want him to get the justice that he has so many times helped in denying the people of Uganda, because we believe that nobody should be subjected to lawlessness. So we add our voices in calling for his release and fair hearing. About the evictions, corruption and theft at Parliament, scandals have continued to unfold at Parliament recently, including 3 regime MPs that were charged for corruption. Apparently, they were asking the Uganda Human Rights Commission for a kickback before they pass the budget of the commission. We were not surprised by the audacity of these MPs, because, I mean, if their colleagues can pocket up to 1 trillion shillings meant for war hospital, if they can pocket billions of money meant for COVID victims, then these ones saw it as child's play. Museveni ordered a budget that was already passed to go back to Parliament, not because he was angry about the corruption. No, he was only angry because he was outsmarted by his very MPs, because he saw that they stole more of public funds than himself. So he decided to send back an already passed budget. Now this should tell us more about zero independence of the 3 arms of government. I mean, if elected members of Parliament can be abducted outside the court and they are disappeared, members of Parliament, moreover from the ruling party, then all of us should be reminded of where we stand in this Uganda of today. Mulabi obugenda maaso mu Parliament. Obubbi obungi juzi ba MPs basatu aba NRM ekibiina ekiri mu buyinza wadde kyawamba buwambe basindikiddwa mu komera oluvannyuma lw'okusaba enguzi ekitongole ekina okubanga kirwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga nga tebanayisa bajeti yaabwe. Naye era nga bwe mbagamba kino tikina twewunyisa, kubanga bwe babanga bannaabwe basobola okubba akatabali kakalamba akalina okubeerako eddwaliro ly'e Lubowa, baba basobola okubba obuwumbi n'obuwumbi obulina okubeera sente zirina okuyamba okugula ebyuma ebyamba okussa ku balwadde ba COVID, then bano balaba nti kya bulijjo. Era nga bwe mbagambye nti Museveni okusindika budget yayisiddwa edda ku mukolo ye kennyini gwabaddeko, bagizeeyo mu Parliament bagiyise buto. Tekiraga nti yali alwanyisa nguzi, wabula yanyiga bunyiizi ti banne ate abakozi be ba MP be bamusinga okubba sente z'omuwa omusolo, n'agamba nedda tebayinza musinga mu kazannyoke n'agisindikeddeyo. Ekyo njagala kibalage basebo ne bannyabo nti amasiga ga gavumenti 3 tegakyetengerera n'omulundi n'ogumu. Kati eri one man show, Saababbi kyasalawo kyekitambula. Eyo ye Uganda gye tulimu. About our school of leadership, we've said it before and we say it again that as NUP we believe that the abuse of office and power in Uganda is not by accident. No, this is partly as a result of having leaders in public offices that are not grounded in skill and in morality. So as part of the solution, we opened the NUP School of Leadership in our old headquarters in Kamocha. And like I said at the ceremony, we intended to nurture a new breed of leaders that respect their offices and the people that put them in their offices. Of course, police has summoned us to apparently explain what we teach in that school. Twagulawo essomero lino kubanga twamanya nti waliwo obuzibu mu bukulembeze bwaffe. Ekyokubeera nti tulina abakulembeze abataasa kitiibwa mu ofiisi zaabwe, abazikozesa obubi, abakozesa obubi obuyinza. Twakiraba nti si accident, wabula kyagendererwa. Embeera y'obukulembeze eri bweti mu ggwanga, kuba tulina abakulembeze tebalina bumanyirivu, tebalina na buntu bulamu, tebalina buntu, tebalina mpisa. Kyatutandisawo essomero lyaffe. Tuteekewo abakulembeze abapya, omugijjo gw'abakulembeze omupya nga tebalina bubeezi bumanyirivu naye nga balina n'empisa ez'abateekebwamu ez'abayigirizibwa, morality mu bukulembeze. Naye era nga bwe mwalabye
kati batuyise mbu tubanyonyole essomero yaffe erisomesa ki. Secretary General waffe ne ttiimu bajagendayo naye ate ne wano mumpa omukisa mbanyonyole essomero lyaffe okusookera ddala liyigiriza byakujjako mu 7. Ekyokubiri tetukomaawo wabula twagala tuyigirize bannayuganda ekyokuzzaako nga tumaze okujjako dictator. In this our school, the first thing we teach is to free ourselves from dictatorship. And like Comrade Weiss was explaining, one of the most important books that we break down in all languages, even in sign language, is a book by Gene Sharp called From Dictatorship to Democracy, because we are on a mission to move Uganda from a dictatorship to a democracy. And not only that, but after that, we want to prepare those leaders to build a new country, a country where their children and grandchildren are going to be proud to be citizens. So that is our mission. But Secretary General will probably put it in the Harvard kind of English so that the police understand it better. Tumanyi bulungi baagala kuggala somero lyaffe. I mean, they've banned all manner of sensitive of civil awakening. They even banned political education in schools. They prefer an ignorant population. So we know that they want to stop us. Of course they cannot, because whatever they do is illegal. And we always find a way of going around it. So it was important for me to inform you about this. And at the end of the presser, Secretary General and our team will go and meet them face to face and repeat this that we have said. Tetuchikweka mission yaffe yakujjako mu 7 kununula abantu baffe nga mwe muli n'abo aba police nabo twagala okubanunula. About the situation in Kenya, I've been asking, what are your thoughts about what is going on in Kenya? Now, across our border, the young men and women in Kenya have, as we have seen, captured our imagination and the imagination of the continent and the world by standing up strongly, peaceful and unarmed to resist a bill that would put another financial burden on their shoulders. United by a common desire for a future that works for them, Kenya's young generation, the Gen Z, marched with determination to Parliament and then into Parliament, as you saw them. They were able to voice their disapproval, and after a short while, the government in Kenya withdrew that bill. That was a win for people power. That was a win for the young people in Kenya. And indeed, it should be a win for the continent. We want to pay tribute to the young lives that were lost. We salute them, but we want to assure them that that was not in vain. They stood up and they were seen. And I hope it speaks to all of us that if you don't speak out, nobody is going to hear you. If you don't stand up, nobody is going to see you. So we salute you, the young people of Kenya, for standing up and for speaking up. Embeera ebadde Kenya mubadde mugiwulira, mubadde mugiraba bangi ku bannaffe nga batugamba bannange ekiri Kenya kituuka ddi wano. Ekyo nange kimbabuuza, mukola ddi eky'e Kenya abantu mmwe? Abavubuka ab'e Kenya nga tebeeyawuddeemu, nga bali tribeless, bali religionless, bali partyless. Sigamba nti eno kabira eno beeno, sigamba nti kino kibiina kino oba kino, sigamba nti eno ddiini eno beeno, naye baasitukiramu ne bagamba ekimala kimala, ne balwanirira embeera yaabwe, ne bayimirira wamu, ne bawangula. Ekyo nsaba kitujjukize ffenna nti bw'oba toyogedde teri agenda kuwulira, bw'oba toyimiridde teri agenda kulaba. Muzze mbiraba, ab'e Kenya balina ensonga ntono nnyo okuyimirira okusinziira ku zaffe. Abasawo bavaayo ne bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasawo bw'ebeera embi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Abasuubuzi bwe bavaayo bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasuubuzi bw'ebeera mbi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Bawamba abantu baffe, abamu ne bavaayo ne bayimirira, abalala ne basigalayo.
naye ate batandika okuwamba abantu bajja kuwamba buli omu. Nabagambye nti RCC yali asinga okwolereza ekiwamba abantu naye bawambye muwambe. So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange, tewali agenda kikola, tewali politician agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini. Tewali munaddiini agenda kuvaayo bataasa oba mukulembeze nnono oba muntu yenna agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini. So mwe abavubuka ab'e Uganda, eno ensi yammwe, mulina okuyimiriranga mwe nammwe abakulembeze. Obukulembeze kitegeeza kukulembera. Okulembedde abantu naye obatwala wa? Gy'obatwala gy'oyagala okgenda? Gy'obatwala weesiimisa? Nzize nga nkibagamba nti bwe mutaakulembere bantu bajja kwekulembera, ate baneekulembera bayinza n'obbagaana obbagoberera. So mukisobola. Ab'e Kenya kye bakoze mukisobola. Kasita mussa kimu, kasita mumanya nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gaterere, tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amasomero gaterere, wabula singa ffenna tuyimirira wamu ne biterera kijja kuyamba ffenna. Eyo y'engeri yokka ekyusa embeera, kuyimirirawo, kwekalakaasa. Ekigambo kwekalakaasa bazze bakibagamba bagezaako kibajjamu. Mwekalakaase. Bwe muli batemwekyanze tewali kye bagenda baweerera ku source. So you must rise up and stand. Temukkirizanga muntu yenna bawula mu mawanga. Kuba embeera eyo buli weetuuka, Museveni abadde nga nnyo smart ng'ajjayo kaadi ya tribe. Ng'agamba gwe oli wa kabira eno naawe oli wa kabira eno. Ate nammwe nga babawula bwe batyo. Ng'ajjayo kaadi y'eddiini. Bwe kigaana ng'afuna abamu ku mmwe ng'abagula. Muzze mubalaba. Ng'agula abamu ku mmwe basobole obbadaivatinga. Agenza ayingira mu buli organization kebeera eddiini abayingiramu n'abakolamu ekiwayi, mwe muli b'egindi ne mwe muli b'egindi, oba muli basiraamu abayingiramu muze mubiraba, oba muli bakatuliki abayingiramu n'abalwanaganya, oba muli balokole abayingiramu, omukono gwe guli buli wamu. Tekikomaawo, genda mu bukulembeze kabeere bukulembeze bwa nnono era abayingiramu n'abaawula buli omu n'amufunako ekiwayi kasita abasuulira ssente. Ebibiina muze mubiraba byonna. Buli wamu ayinawo ababe. Bayinza obuteerangirira nti bakozi be naye mbeera mubalaba bonna era kiba kibalaga ani gwe bakola ki gwe bakolera. So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange nti you must not leave your plight to only the politicians. The politicians will lead you when they know you know where you want to go. If you don't know where you want to go, they will mislead you. Kenya etuwadde example. Ekibadde Kenya musobola okikola. Temwewuunya lwaki ba deployinza amagye wano wonna wonna kubanga batya. Ne kati ate abantu abatya mwe muganyo bakangamu. So nziramu okubajjukiza nti kisobokera ddala. Temutulinda. Nedda. Museveni kye yakola akwata abakulembeze n'agamba kati wenkera ku makya ne neetoolole wa Kyagulanyi ne w'abakulembeze abalala mba nkiremesezza. Kaakati this is the time to change that. This is the time to change that. Ne baba bansibye mwe mugende mulumbe, ne baba banzise mwe mugende mulumbe. We must have that mentality. You must know that each of you can be a leader and lead. Your generation needs you. Nobody is going to help you. No, solution is not coming from anywhere but from yourselves. Remember that. We must never say die. We must never give up. Let us keep pushing because soon and very soon we are going to be free. What the Kenyans achieved, we can achieve and much more. Freedom comes to those who fight, not to those who cry. Because the more you cry, is the more your people will continue to die. But if you stand firm, if you rise and demand for your rights, you will get your rights. And forever you will be free, and your children and your children's children will be free. Njagala obeebaza abasebo ne banyabo mwenna abo abaagaana okwetunda, abakulembeze bannaffe abaagaana okuva ku mulamwa, abaagaana okukyusa ebigambo byammwe, mmwe okusinga ssente,
abamanyi nti eddembe ly'Abannayuganda kkulu okusinga obbagulirira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temulekeraawo gye twabalanga okujja ku national wide tour, tugenda batuukako. Musigale nga muli strong, musigale nga mulemerako. Bano abantu betulwana nabo batiitiizi nnyo. Era mu bbanga eritali lya wala bagenda twegatako. Aba NRM bablockinga ffe okukyusa abakulira obukiiko bwaffe bwa Parliament. Newankubadde bo baayiwa obukiiko bwabwe bwonna olw'ensonga y'emu ya buli bwanguzi. Bo ne bayiwa obukiiko bwabwe bwonna naye ate ne balemesa obwaffe okubuyiwa. Basebo ne bannyabo obuyinza bwe mutuwa bwakulonda abantu abagenda okulondoola emirimu bwe gitambula mu Parliament, abagenda okwopozinga oba okuwakanya oba okulemesa ebikyamu. Kati ate omukozi w'ekikyamu ye bwakugamba ono yalina okunnemesa, ono si yalina okunnemesa. Omubbi bwakugamba ono yalina okutukuuma, ono si yalina okutukuuma. Olina okufunamu ebibuuzo by'obuuza. Mujjukira bulungi nti twalondako munnaffe agende awakanye gavumenti mu Parliament. Naye gavumenti ye negamba ono atuwakanyiza bulungi katumweyo n'ogulabo ogw'okutuwakanya obulungi, atuwakanya mu ngeri gye tukola ki, gye twagala. Era ffe abalina obuyinza mu mateeka abaamulonda muteeka ku commission eyo, bwe twamugjayo gavumenti negamba ono yatuwakanya obulungi, yabasigalawo. Newankubadde bakimenya bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Awo muba mumanya ani gwakolera. Mu mbeera y'emu abali bakulira obukiiko ffe twabalonda ng'ekibiina ne tubasindikayo. Naye ate abantu be tuvuganya nabo bo ne babalemezaayo. Ffe nga NUP tulonda omuntu ne tumusindikayo. Era ekiseera bwe kituuka ne tugamba akati gwe vaayo, kati ffe bakooki gwe zanya wano gwe vaayo. Kati ate omuntu gw'osamba naye bagamba ono golokipa gwe muba muleka mu goolo. Kuba ye bwe tukuba goolo agweriyo n'enywa. Mumanya gwakolera. So munzikirize ku nsonga eyo mbategeeze. Ti bannaffe abo be twajja mu Parliament kwe kwali Abedi Bwanika, kwe kwali Joyce Baagala n'abalala, twabajja ku bukiiko obwo nga tubakyusa nga bwe tubadde tukola. Naye ate aba NRM ne bagamba nedda, bano be twagala. Ekyo kitegeeza ki? So abo tebakolera ffe basebo ne bannyabo, wabula bakolera aba NRM abaabalemezaayo. Njagadde kibeere very clear nti tuvuganya ne bali be babbi. So kati omubbi bwagamba twagala ono yabatuvuganya, ekyo nsaba kibaleetere ebibuuzo. Ogambe nti abamu ku bakulembeze bannaffe baavuddeyo ne bagamba aba NUP batamiivu n'abanywi banjaga. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde. Era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera. Naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga, banywi bamwenge, naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president, obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki. Era nokkiriza era nosanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition, era n'okuba mukalo n'obeebaza abo baki. Abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner,
banukiriza naye ate bobba ne bagamba nga bwenyu benjaga tetukkiriza mu bubbi. Kati awo ne bafuuka banywi b'enjaga. Nandibagambye musomese abaana naye sijja bagamba bwe batyo. Njja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana. Ebyo nno basebo ne bannyabo byogera ku kintu kimu kyokka bakita character. Kuba character osobola ojambaza essuuti ng'eno eyange, character osobola ogiyiga okutambula obulungi ngwe ng'omuntu, naye character ebeera munda. Character ye muntu. Ekyo kibayigirize obutagendera ku ntambula yaffe, ku nkula yaffe, ku saizi yaffe, wabula mugoberere ebikolwa byaffe ebyo ebituvaamu. Oyo ye muntu yennyini abeera munda. Nja kumaliriza nga mbawa akagero kamu. Omugenzi Nelson Mandela yatugamba nti any person that changes their position and their values depending on who they are dealing with and their interest, that is not a person that can lead a nation. Omuntu yenna akyusa byakkiririzaamu okusinziira ku mbeera ne kwani gwadiringa naye na ku kikyayagala, oyo taba muntu wa kwesiga. So mbasaba abasebo ne bannyabo ensonga enkulu ze mubamuwa amakulu. Omulabe waffe ali omuyani, abalala bonna akozesa bakozese. Ekyennaku nti tebayiga, bw'alonda ono n'amukozesa kyamukozeseza n'asuula, n'alonda ono n'amukozesa kyamukozesa n'asuula, n'alonda ono, tebayiga. Njagala obbasaba temubeera diverted. Bingi nnyo bigenda kujja nga byakubajja ku mulamwa kuba divertinga. Kuba Museveni tumufunzizza, kati ajja kukozesa n'ababo bakusike enteega, ababo bennyini. Naye temuva ku mulamwa, omulabe ye Museveni. Buli w'olaba nga attacks ziyitiridde, buli w'olaba nga bakozesa abantu bonna ne beemukiririzaamu obbalumba, mumanya mutuuse ku kinyusi. Bwe mulaba tebakyatulumba, mumanya nti tetubali bubi. Ekyo kye bazzeeyo ne ku kye nabagambye ku nsonga ya Parliamentary. Era mulabewo afuuka atya okuba nti yakuwolereza. Omusajja omu gwe bayita Samora Mache yali alwanyisa abazungu. N'agamba baddu gavumenti nti bwe mulabanga bano abantu betulwana nabo batandise okumpanawaana, mumanya olwo namaze edda obbatunda. So bwe mulabanga abantu bannakyemalira aba NRM nga tebalina gwe basuusuuta, ye lwaki sikomaawo? Mwebale nnyo. NUP kano kankaisewo ekituufu. Mr. President, you challenge us every minute. You challenge us every minute. Indeed, you are our president. Kuba nguli abairenze eyo ayo twiziza bukalamu baba webale kutulungamya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power, NUP, Amina. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuguma 13. Era mbyagalira ddala pulezidenti wange be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common person. Kabaka yazaala emiyupi, ab'emiyupi ne basaakaanya. Kabaka yazaala Mariam nti kabaka yazaala Pipi nti nze ndowooza nti ekibiina kikyetaaga mpuuga. Basaala kunnyonnyola sente zo wazifuna
sente nzirinze abamutuufu okukayana ng'awulidde waliwo emiliyoni 5 ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their soldier. Tugenda kwekalakasa paka kulumira.